minit. Tapi seminit pun dah lah cukup kan. Lebih lah. Okay. So, dah siap. Basuh je. I tak dapat nak tunjuk basuh macam mana sebab kat bawah ni. So, dah basuh. Dah bersih. Okay. Lepas tu, cuci muka. So, this is my friend. My best friend. She's T and she's always hyper. Don't mind her, just watch my skincare. I wanna watch my face too. Yes, Astagfirullahaladzim. Dah toilet gila. Okay, this is my friend T. Oh my god, she's clean or whatever. I'm gonna... So, lepas dah ni, tunjuk dia pakai tu. T pun pakai juga this for your... We have this for your best friend check. Ting. I can't see anything. Nampak. So nampak tak? Kulit, excuses pimples. Dia macam smooth after guna. Yes, dia rasa smooth gila. And kalau macam ada tiny bumps kan? Macam tea, macam tea. Kalau you selalu guna this device for your Luna Mini 3, dia akan kurangkan the tiny bumps sebab dia bersihkan ke dalam kan. So next, this is my skincare bag. That's a lot. So I akan make cotton pad. This is my toner. I baru dia cuba this toner sebab dia untuk pores, tapi this toner ada fragrance. So kalau korang yang macam allergic fragrance, better jangan guna lah. I have this another one toner I guna. Ni L'Occitane is it? Dia macam ni. Ini untuk hydrating. Ini untuk pores. I kadang-kadang tukar toner depends on my skin. But this one is so good sebab dia terus pori terus tutup. Nampak terus. Cuma dia wangi. So Instant result. Oh, by the way, my skin is combination. So macam combination to normal, macam oily to normal. I tak ada guys sangat. Si orang ringan tengok kita buat skincare pakai spek. Macam boleh tak buka? Ni pakai spek kenapa kau rasa? Sebab tak nampak. Sebab tak nampak. She's blind. Kan? I selalu akan tinggalkan this macam ni kan. I akan tepuk dia. Yang lain tu I akan tepuk macam ni. I'm not so gentle to my skin because I suka tepuk-tepuk kasar-kasar. Tapi sebenarnya tak boleh. But whatever, this is my skin.